Oh yeah, boys and girls. ඔන්න අපි අදත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Hogwarts Legacy එකෙන්. ඕගොල්ලොන්ට බලන්න පුළුවන් Hogwarts Legacy. ගැම්මක් තමයි. අපි යම් බලන්න. අපි ඊයේ නතර කරපු තැනමයි ඉන්නේ. අපි අද බලමු මේ මායා කොස්සේ යන්න පුළුවන් වේද කියලා දන්නේ නැහැ. මායා කොස්සේ යන්න තමයි ඔට්ටු වෙන්නේ. ඒ වුණාට හොඳේ. සිරා සිද්ධිය මායා කොස්සේ යන්න දඟලන්නේ. මායා කොස්සේ යන්න බලමු මායා කොස්සේ. ලෝඩ් වෙනවා බොයිස් 4 දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා ගැම්මක් තමයි ආදරේ හැමෝටම. අලුතෙන් ආපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් subscribe එකක් දාගෙන ලෝඩ් වෙනවා බොයිස් 4 දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා ගැම්මක් තමයි ආදරේ හැමෝටම. මයික් එක චෙක් කරලා බලන්න මයික් එක වැඩ. ලෝඩ් නම් වුණා. Boys and girls, ඔන්න අපි නතර කරේ ඊයේ මෙතනින්. ඔන්න ආයෙ පටන් ගත්තා. අපි බලමු මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. දැනට 5 දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා ගැම්මක් තමයි ආදරේ පැලෙන්න බොක්කෙම්ම. හයදේ බලන් ඉන්නවා. wow nice. අපි බලමු දැන් මෙතන තාම නතර කරේ ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති ඊයේ. අපි යම් බලන්න. දැන් අතන මෙයාගමට අන්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මොකක්ද ඒ උනේ? මගේ තියෙන වෙන එකක් කිවිලා. ඔබන්න ඕන කීයක නෙමෙයි බිල තියෙන්නේ. මේකේ පවර් සාරයෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් මම දැන් ඊයේ තමයි ඒක ඉගෙන ගත්තේ. මෙන්න තියෙනවා. මැප් එකට යන් අපි මුලින්ම. ආඩ දෙමි බලන් ඉන්නවා ගැම්මක් තමයි ආදරේ පැලන්න හැමෝටම. මේ මෙතනට අපි එතන ටෙලිපෝට් කරලා ගැම්මෙන්ම ටෙලිපෝට් කරලා
ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් මේ ගැන අලුතෙන් එන කට්ටිය ඉන්නවනම් මාව subscribe පාරක් දාගෙන යන්න ගැම්මටම අමතක කරන්න එපා ඒක නම් ගැම්මක් තමයි බලමු ලෝඩ් වෙන ගමන් බලමු හිමි ලෝඩ් වෙනකම් මොකද කරන්නේ කියලා මේක ලෝඩ් වෙනවා යයේවා ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි අපි යන් රවුමක් දාන්න අම්මට සිරි කොල්ලා කිව්වා වගේ කොස්සියට තව දගලන්න මේ කොසු තියෙනවා මම හිතුවේ නෑ මට මිෂන් එක තියෙයි කියලා දැම්මම Everybody grab a broom and we shall get started. අර සිරහට මං හිතුවේ නෑ මේක වෙයි කියලා පළවෙනි මිෂන් එක මේක ඒක ආවා please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. මම පිට The goal සක්වල of today ජීවියෙක් is වගේනේ to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops My title will එකට not ගැලපෙන be විදිහටම, taught or in fact tolerated වැඩේ in this සිද්ධ වෙනවා. class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi ආස හිතෙනවා Penguin. එතකොට ගැම්මක් තමයි යාදරේ පැලෙන්න 7 දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා YouTube එක පැත්තෙන් live එක let's see how well ගැම්මක් everyone තමයි kept up with their අපි යමු practice over the summer holidays. වීඩියෝ එක පැත්තට For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Yes. Good. And lean. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while.
That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. ගම්මත් මේ මාත් එක්ක I'm challenge Edward එකක් ඉල්ලනවා මු. Clopton. Am I right බලමුද in අපි challenge එකක් suspecting ගහලා that a එනවා? Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? මං Can't say කැමති. no to that. මොකද්ද? What do you have in මං mind? කැමති voice. A bit of a යම් බලන්න. detour, so to මුත් එක්ක speak. ගැම්මක් අල්ලමු. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? මගෙන්ද මුගේ මිල්ලන්නේ. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not අම්මර කොස්සේ වෙනම පව එකකුත් තියෙනවා. හොඳ වෙලාවට ඒක දැන ගත්තේ. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes. ඒ අරු our tour. එළවනවා බා. Let's hurry back. Looks like it's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. ගැම්මක් නේද කොල්ලා. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. ගැම්මත් තමයි මං එක. Mr. ගැව්වා. Clopton, ගැව්වා. I am disappointed ගැව්වා in you. voice. You're in this class because you're still not showing හත් yourself දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා. or ආදරේ frankly, බලන්න your හත් groom the දෙනාටම. proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. චුට්ටක් තේරුම් ගන්න ප්‍රොෆෙසර්. As for you, you do well to use better judgment in the future. මැඩම් කොගාවා. Chin up. That was some rather good flying. thank you. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Okay. අපි දැන් මට කොස්සේ යන්නත් පුළුවන්. තාම අන්ලොක් නෑනේ බං ඒකෙදි. If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Balloon. Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades.
Now, Gryffindor. Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts class. මට ප්ලේසස් I දෙකකට know a discreet පෙන්නනවා. place near there. ඒවට තාම කොස් අන්ලොක් වෙලා නැහැ මට. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at Sorry, Gigabyte Pippin. Potions if you'd like to earn a few coins. මොනවාද මන්ද Please නම් meet me in මේ the මේ second floor බලහන්. corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from හරියට prying පස්සේ eyes ඒව and බලමු. distractions. අම්මාට තේරෙ ලියුම් කොට බම් මේක අස්සේ තියෙන. මේක තනිකර ලියුම් විතරද කොහෙද හංගලා තියෙන්නේ? අපි බලමු වටපිටාවේ හැමතැනම කිසිවක් නොමැත. අම්මෝ ඔය ගෑණි ඉන්න දූපා. එයා ලියපු ලියුම් ගොඩක් සෙට් වුණා මට දැක්කනේ බොයිස්. ආයෙ යන්න පුළුවන් එකෙන් ඈ. අන්න ගිට්ටක් හම්බුණා වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ අනේ වැඩක් නැහැ මේගොල්ලෝ. දෙන ඇඳු මෙලෝ රහක් නැහැ මට. මෙව්ව ටික පස්සේ බලන්න. බලන්න ඒක 25යි. හැබැයි ඒක ටිකක් තියාගමුනේ. 18යි 17යි 5යි මේක අයින් කරමු. 29යි 31යි 18යි මේකයි මේකයි දෙකම එක වගේනේ 25යි එක වගේ නෙමෙයි ඒ වුණාට එක වගේනේ. ඒක තාම අනේ මන් දන්නේ ඩොට් වගේක් තියෙන්නේ. පහළවයි 28යි 33යි 15 එක අයින් කරමු. මේක අයින් කරමු අපි. ග්ලව්ස් එකේ නම් මේක තියෙන මම ඒකට චුට්ට ආසයි. එයයි ඕක තියමුකෝ. ඒකත් තියමු. දැතොර කීයද 21යි තියෙන්නේ. මේකේ 30යි 8යි ඕක වැඩක් නෑ 8 එක වැඩක් නෑ. යා අපල 32යි මේක 10යි ඒක වැඩකුත් නෑ හැබැයි. දාලා තියෙන්නේ මේක වැඩකුත් නෑ හැබැයි. ඕන් ඒකත් යවමු. හරි ඒ ටික යවුවා. දැන් එතකොට කීයක් තියෙනවද? 19යි. ආය අපිට අයිටම්ස් ගන්න පුළුවන්. ඔව් බලමු. අරගේ මොකද්ද මෙයා වෙලා තිබ්බා? මෙරිය. මෙන්න මේකද මේක. වව් නියමයි. කොහෙන් හරි ඔය එක එක හරියනවා. දාන්න පොයින්ට් නෑ බොයිස් එක. අපි යමු. මං ඩාක් පැත්තට යනවද නැද්ද කියලා චුට්ටක් තීරණය කරලා බලන්න ඕනේ මේ. නියමයි. දැන් නම් ඇටැක් ඒ කියන්නේ පවර් සෙට් එක වැඩි ඇති මගේ. මං හිතන විදියට 7 දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා තාම තාදරෙයි. පයින් යංගනේ ඔය ටෙලිපෝට් කර යන්න කම්මැලි මට. Revelio. මේ දැක්කනේ මේ මං පයින් ආපු එක හොඳයි. මේ වගේ වටිනවා මට. සෑහෙන්න.
ඒ භූතයොත් එහෙම යනවනේ බා. නෑනේ. එහෙම මොකුත් නෑ මෙහෙත් නෑ. Revelio. මෙතනත් එකක් තිබිලා දැක්කනේ. වෙලාවට හෙට ආවේ. මේ ඇවිල්ලාම නෑ බා. මේ කොහෙද දන්නේ යන්නේ ඒකයි මේ පණ කරාන යන්නේ. තව එකක් හම්බ වුණා. බලමු දැන් තියෙන එකට වඩා හොඳයිද කියලා. 32යි. දැන් තියෙන එකේ 30යි. ගොඩ අම්මට සිරි වුණා ඒක කැතයි. මේක අයින් කරමු. එකක් හම්බෙනකොට එකක් අයින් කරන්න ඕන නැත්තම් බෑ බොයිස්. Revelio. අයියඩේ මං එනකොට වහගන්න උපතයා. Revelio. දැක්කනේ අම්මට මේ තියෙන රතන මෙයාගේ උසාවියද නෑනේ. සංගීත පන්තියද මන් දන්නේ මේක. යතුරක් තියෙන හොයා ගන්න ඕන කොහෙන් හරි එන. Revelio. මෙව ලොකුනියනේ. හරි අපි දැන් මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? පෙට්ටිය. ඒ වගේ පෙට්ටි දී අපි මේ අන්න දැක්කද? Revelio. කොහෙද බං එක තිබ්බේද? නියමයි. දැක්කානේ කොල්ල වැඩෙත් තමයි ඒකත් හොයාගත්තා. Incendio. එතෙන්ද ඒක පත්තු කරන්න බෑ. අපි යන් පල්ලයට. Revelio. එහෙමකුත් නෑ. මේ සලබයා කොහෙද දන්නේ නැහැ සිටින්නේ. ඌව ගෙනල්ලා මේ ගෙබුවා නම් හරි. සලබයාවත් මේ වෙලාවකට පෙන්නනවා මේ මේ පැත්තට වෙන්න ඇති. කරුවලයිනේ. කරුවල හරි තමයි ඔක ඉන්නේ. Revelio. මෙන්න තියෙනවා තව එකක්. මෙන්න ඉන්න ඩයල් එක. හරියට උගාවට යා. පායද? බලමු. Excellent. නියමයි. ගැම්මත් තමයි. තව එකක් හම්බුණා. ටෝකන් 3යි. දැන් තමයි ඊත්‍යක් වගත් ඔයගොල්ලෝ මතකද බොයිස්? Revelio. මෙහෙන් යන්න කියලා තියෙන එහෙන් යා. මං ආයෙ වෙන එකක් කරන්න වෙන වැඩ. යන් මිෂන් එක ගහන්න.
කරන්නේ මොන මැච් වැඩ මේකට ආව. Revelio. ඒක නම් තියෙන තැනක්වත් දන්නේ නැහැ. ඌගේ පස්සේ මේ යන්න වෙනවා. මේ තියෙන නියම තව එකක් හම්බ වුණා. Revelio. ඒක තිබිලා මෙයාගේ. හරි අපි මිෂන් එක පැත්තට ඇදලා යන් අපි. Revelio. මෙහෙම මොනාර තියෙනවද කුපාඩි දේවල් නෑනේ. යතුරක් තිබ්බ මං කොහෙද ගියේ? මේ ඉන්නේ. ඒ උඩට දෙන්න එපා. Revelio. මම හිතන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඉතින් ආවෝ මෙතේ. කො සෙට් එකක් වෙදෙන්ට. නියමයි. ගැම්මක් තමයි. තව ටෝකන් එකක් හම්බුණා. දැන් ටෝකන් 4-5ක් තියෙනවා මං ගා මං හිතන්නේ. ඔය දැන් දිනා මෙහෙන් පල්හැට Revelio. මෙතන දෙන්න තිබිලා තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ Sebastian. ප්‍රොෆෙසර් නේද? It has. Glad you received my Sebastian help. ඉන්නේ Sebastian. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. අම්මා Did you find Sebastian what you were අයියට looking ජය for? වේවා. I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Sebastian අයියේ This මක්කයි way. කරන්න තියෙන්නේ දැන් කියන්නකෝ. There's a secret passage just here. It's well disguised. Expellium. අම්මට ගොඩනේ මට විතරනේ කරින්න පුළුවන්. ඒක මං විතරයි අස්සර ගියේ. දැන් බලපන් මාව යවලා. My friend, Ominous Gaunt. Expelliarmus. The Undercroft. We used to play gobstones Revelio. all the time. With my sister. බලමු මේකද මොනවද තියෙන්නේ කියලා. She loved that infernal game. වැඩක් නෑ boys. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to වැඩක් Ominous I නෑ would උයි. save her. So please, keep this between us. මූ ලෙවල් නැතිව මට දෙන්නේ අපත් එයා වගේ ඉඳා. කෝබ්බයා. These trusted දීපාරේ nieces ලස්සන we දෙයක්. met. යම්මඩ. I wouldn't want to jeopardize that. We used to ඉතින් sneak කයිවාරු අහගෙන ඉන්නකොට almost daily. We've never been caught. මම බැලුවා මොකද්ද මේ සද්දයක් ඇහෙන කියලා බැලන රචිනපත් වෙනවා. අද මොනවද දන්නේ තියෙන්නේ. මේ මොකද්ද? ඒක නම් සෙට් වෙන්නේ අම්මට ඒක 26 අබ්බා. 30යි. ඒක ඊට වඩා ලොකු මේක තමයි ලෑන්ඩ් ගෙන හොඳ මේක. මේකත් 30ක්.
මේකට චුට්ටක් ආස ඒක තියාගෙන දැන් ඉතින් මම අයින් කරන්නේ මොකද්ද කියපන්කෝ. මේක ඉතින් අයින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔච්චර ගොඩක් තියාගෙන ඉන්න බෑනික. මේකේ නීතියනේ ඒක. මගේ නීතිය නෙමෙයි. මගේ නීතිය නම් ඔක්කොම හරි ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියපන්කෝ. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. And I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin. Subscribe one of the four founders of Hogwarts. Obsessed with blood satyrs, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, මං the හිතුවේ මේ Undercroft has been a මං perfect ෆයිල් එකේ place to දාපු එක sneak මට off කරන්න to, පුළුවන් වෙයි කියලා. away from අද prying ගැම්මර මේක eyes, තමයි පළවෙනි and මිෂන් එක. even practice otherwise ආසෙ හිතුනේ forbidden එතකොට. spells, Really? Like what? like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn ඒක it. දාගන්න. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. අම්මට සිරි මූ ස්පෙල් එකක් දෙනවා යකෝ මට. අම්මට සිරි attack spell එකක් මේක attack. You're getting it. Ready to Attack actually වලට try it වෙන්නේ. out? බලමු අපි චෙක් කරලා කොහොමද කියලා මේක නේද හම්බුනේ. අම්මට සිරි ඒක ටිකක් powerful වැඩි මචං. Stick to the task. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. අඩේ සිරාවටම සුපිරියක් තමයි ඒක. I have to say, I enjoyed that. The මේ first ඔයගොල්ලෝ time හිතන්න එපා Ominous and මේ I එක practiced එක මේ Confringo, ඔලු බක් we ඔලු cinched our මනම් මනම් eyebrows. ඇස් කන්න අඩිය නම් මනම් ජලය would've දාගෙන paid to ඉන්නවා see කියලා that. මේ මේක I swore තමයි we'd never ඇවිල්ලා live it තියෙන down. දැනට තියෙන හොඳම To this ඇඳුම. day, ඒ කියන්නේ මේ වගේ something කිල්ල about නම් that මනම් ඒ spell වගේ is දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා මේක තමයි තියෙන හොඳම ඇඳුම දැනට. ඒකයි මම The මේ blast කිට් එක දාන්නේ does heat නැත්නම් මම things මේ up. ඔලු මුණු දාන්නේ නැහැ. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet අර මොකද Anne. රෑ වෙනකම් She 12 could use some විතරනකම් cheering මේක up. දාන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. කට්ට ඉන්නවා නම් ගැම්මඩම Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been මට stuck at home with our කෙනා එක guardian. ගේන්න බැරි වුණාද Uncle මට Solomon. ටිකක් වැඩි වුණා මේ හෙට Unfortunately, you'll have පොඩි to meet වැඩ him වගේක් තියෙනවා ඒ too. ටිකත් කරලි Well, වෙලා meeting a මම new student will දේවරුම be කොහොමද precisely what දාන්න she තමයි needs. හිතාගෙන I කෙනා shall look එකෙන් forward පොඩි to it. කොටසක්. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret Undercroft.
You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ran... Spend as much time... When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Revelio. එළියට යනවා. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Ominous. Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Oh yeah, දැක්කනේ ඌත් කියා. ඌ ඒකේ යන්න තමයි සද්ද දාලා තියෙන්නේ මට. බලමු මේකට ගිහලා දැන් මේක තමයි ඊළඟ මිෂන් එක මගේ. මට තියෙන. Revelio. මට ඊළඟ මිෂන් මේ ලෝක මූලිය ලංකාව තියෙනවා. අම්බල ලංකාවේ සත්තු නම් ඉන්නවා. මේ සතාගේ මේ සත්තුන්ගේ මොකද්ද ලංකාව කියලා කියහම බලන්න. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ. දන්නේ නෑනේ මන් දන්නේ නෑ. Revelio. බලමු මේ හැමදාම එක එක තියෙනවා. උඩට යන්න කියලා තියෙන අපි යන් උඩට බලන්න. එහෙනම් උඩට යන්න කියලා තියෙනවා. ඒවට හින බලුයි. ඒකත් අන්ලොක් කරන්න ඉන්නේ අපි. Revelio. Confringo. Hello there. Perhaps you can help me. දැන් නම් බෑ හැබැයි. තව චුට්ටෙන් වගේ කරලා දෙන්නම් ඈ. Revelio.
බලමු මේක යන්න කියනවා වට වන්දනාවක් බං. Revelio. තේරෙයි Professor කල්යයි. Weasley. Somewhere away from prying eyes. අද මොකද්ද මේ රතිඤ්ඤ දාන්න ප්‍රධාන දේ? ආන් මේ දින්න අර කාමරේ පොරින් මැජික් පුරුදුන කාමරේ. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. ස්කිප් කරන්න එපා මම ස්කිප් කරන්න ගියේ නෑ බොයිස්. මොකක්ද ඒ මෙන්න ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වෙනවා ආතල්ලිකි ඒකත් දැන් ලෝඩ් වෙනවා. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my Revelio. class on your first day. Thought he Balon might help mein you muna use the teen room gela. once you found it. එයා නම් කියයි ගොඩක් ඒවා නම් තියෙයි. Revelio. බල යන් අපි තියෙන දේවල්. අන්න තියෙනවා මේ There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. අම්මට තව එකක් දෙනවා ගියාම අනියමයි. ඔන්න ඒකත් අන්ලොක් කරගත්තම මොකක්ද දන්නේ Splendid. නැහැ. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent අම්මට work. සිරි You'll note that you are now in possession Revelio. of the Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. යන් එයා කියන්නේ ඇත්තම Where in Merlin's name is that elf? අපි යන් ඉස්සරහට බලන්න මොනවා තියෙන්නේ කියලා. Is that... Goodness. My old school bag. I Accio. wondered where that had got. Can't believe ලියමනක් I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on ඒක your බලමු own අපි until පස්සේ. we locate. Revelio. Yes, Professor.
ඒ ප්‍රොෆෙසර් කෝබ ප්‍රොෆෙසර් මෙතන මම දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. එයා ඒක අදිනකම් අපිට මෙහෙට යන්න පුළුවන් Revelio. Accio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. ඒක නම් මොකක්ද දන්නේ කරන්න තියෙන්නේ අඩේ තේත් තියෙනවා මෙන්න තේත් තියෙනවා Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Oh, no. That's not helpful, you. නෑනේ යාගෙන් අවුලන්නේ Revelio. හරි තව ලියුමක් හම්බුණා වැටි කරගෙන යන්න මාත්‍ය How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Accio. What was that? Revelio. Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. I hope that house elf can find us in here. අපි බලමු රතන එහා පැත්තේ මොකක් කර තිබ්බ නේද? ඒ පැත්තට චුට්ටක් ය. Accio. Revelio. Accio. උඩ වයින්ද තියෙන්නේ Levioso. Accio. ඒක ගන්න බෑ පොඩි ප්ලෑන් එකක් ආවලුවට මෙහෙට ගේන්න පුළුවන් වේද කියලා තමයි ෂුවර් නැත්තේ අපි බලමු මේකත් කරලා Revelio. හරි මෙන්න උඩ Accio. Levioso. Levioso. කොහොමද වැඩ ගෑල් පොල්ල වීරියෙක් නේද ටිකක් මොලේ පාවිච්චි කරා Revelio.
ඇයි ගන්න බැරි Levioso. Accio. දැක්කනේ සොරි වෙන්න ඕනේ ගැම්මත් තමයි අත්ලවුස් දෙකක් හම්බුණා 35 36 ඔයලෙන් 36 එක දාගමු මේක අයින් කරු මේක අයින් කරමු ඉතින් වැඩක් නැහැ නේද ඔය තියෙන දෙක තියාගමු Revelio. हाँ अभी या एक मिनट या Revelio. මට නොපෙනෙන දේවල් උඩ තියෙනවා දැක්ක නේද ඔය මගේ හරිච්ච දේවල් මම කනවලද කොහෙද මම ඒ පැත්තට ගියේ කම්මත් තමයි ලයිව් එක පැත්තේ 7 දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා මුලින්ම ආදරේ පැනෙන්න 7 දෙනාටම දෙන සපෝට් එකට මට Accio. Expelliarmus. Levioso. අඩේ වට්ටල යන්න එපා ඉතින් ඒ වගේ බල් වැඩ අපත වැඩ කරන්න එපා හරියන ගත්තා ඒ පැත්තෙන් නෙමෙයි මම හිතන්නේ අපි යන් එහා පැත්තේ Accio. Levioso. Accio. Accio.
Revelio. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. Revelio. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. Well, spellcrafts are like recipes. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see.
Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Nothing to identify, for now at least. Revelio. I don't have anything for this at the moment. Revelio. Revelio.
Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone You can... Conjuration. Why don't you try... I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we?
Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. I have some questions about alteration, Professor. Yes? Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. I have some questions about alteration, Professor. Yes? Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. You
dear. Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. You've been practicing.
I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranting on and my on voice. about rogue dragons. Wouldn't listen to a Belinda. word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Baradala. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Revelio. Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves Ah, stole ulo them, karagatta. and Bidda. Jackdaw stole them from him. අපි යන් අනිත් පැත්තට. Peeves. පල්ලයට මේ කොයිද මේ යන්නේ අපි එක්ක? නාකියා. නාකි ප්‍රොසෙසරයා අපි අරන් යනවා කොහෙටද මන් දන්නේ නැහැ. බොයිස්. ප්‍රොෆෙසර් ලග්ගුඩ්. Intrepid travelers, the both of you. යා. ප්‍රොෆෙසර් ඩම්බල්ඩෝ නැද්ද මේකේ? To think it was beneath us all this time. මහාචාර්ය ඩම්බල්ඩෝ අන්න මොකද්ද මතුවෙනවා? This looks promising. ටෙලිපෝට් වෙන්න යන්නේ. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. දැක්කනේ හොග්වර්ට්ස් වල මැප් එක පෙන්වන්නේ. If only you were here to see this. අන්න අපිට යන්නේ කියනවා මේ පැත්තට. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? That you have come this far tells the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I don't. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely.
Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. It's time you learned Oh boy, the they got freezing party. spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. දැක්කනේ බොයිස් ඒක තමයි අපිට තිබ්බේ පිළියන දේ මේ පැත්තට Revelio. මෙහෙට යන්න තියෙන්නේ
ඒ උපල්ලයට ගියපා. මේ තියෙන. මෙන්න මෙතනට. නියම. දැක්කනේ ඒකත් ගත්තා. Revelio. Expelliarmus. ඒක මෙතන පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේකත් බෑ. එහෙනම් ඒක මේක දාගෙන ඉඳලා වැඩ නැහැ නේ. අපි දාගමු මේක. දාගමු මේක. ඈ? එකෙන්ම දෙකක් දාගත්තා ඒක. ඒක බග් වෙලාද දන්නේ නැහැ. Expelliarmus. ආඩේ කොට එකෙන් දෙකක් දාගත්තා ඒක. Revelio. Yeah. එන්න කියලා තියෙන පැත්තට යන් අපි. එන්න කියලා තියෙන පැත්ත නම් ටිකක් දුරයි වගේ. මට මං කිව්වේ. ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් දුරයි. ටෙලිපෝට් කරලා යන්. shall enjoy this. Where'd they go? So very. මං කිව්වේ මට හිතෙනවා එතන එනිමි ඇත්තේ කියලා එනිමි තමයි ඉන්නේ. Nobody will miss one little student. These rocks have seen better days. By Nado. Hey, Expelliarmus! Ringo! Incendio! Done! Magic! Expulso! Potato! Quick work, Incendio! I can do this. Are you in? Right! Expulso! You cost us our ransom. We had that Merlin woman till you showed up, little cape flapper. මරණ මොයිස්ම බක පණ්ඩිතා වගේ එකම එක දෙක තැනකට දාගෙන තියා ඉඳලා එහෙම තියා ඉඳියා ලෝඩ් වෙන්නේ
මම උට ගහලා මේ යන්නේ දැන්. This place has seen better days. Expelliarmus! Protego! Accio! Confringo! Incendio! Incendio! Expulso! Protego! Expelliarmus! Confringo! Incendio! මං කියුන්ට ගහලම යන්නේ කියලා. ගහන්න නැතුව මට යන්න හිතුනේම නෑ. ඒකයි. පීන් එක තිබ්බේ. ගම්මත් තමයි. Accio! Revelio! ටිකක් මල ගන්න. රෑ වෙලා නේද තියෙන්නේ. වැඩක් තියෙනවා කරන්නේ මොකද? Protego! Boa. Lumos. Median. Charged candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. ඒගොල්ලෝ කියන පැත්තට අපි යන්. The treasure must be nearby. I suppose a picnic at the Forbidden Forest could seem romantic to some. Treasure hunting මේ suits තියෙන්නේ me. නිදානේ. දෙක්කනේ බොයිස් මන් නිදානේ හොයාගත්තා මම මේ පණ දාගෙන හොයපු නිදානේ. ඊයේ පෙරේද හොයපු පණ දාගෙන. හරි ඒක හොයාගත්තා. ඒකෙන් ගොඩක් ඒවා යන්න පුළුවන්. උට ඒ ඉන්නොත් පේන්නේ මාව. ඒක දාගමු. හරි ඒ ටික තමයි දැන් යන් අපි බලන්න ඉන්නද ගොඩක් දුර දුව පයින් දුවන්න තියෙනවද බා අපි බලලා ඉතින් නිමාඩු පාඩුවේ යන්න තියෙන දුර යන් ඉතින් කඩාන මිලන්න මාගේ පාඩුවේ මං මෙලෝකේ විදින්නම් තනියම ඉන්න සමන් යන් අපි පීනලා ඒ මොකද්ද ඒ ආර මම කොහෙද ගියානේ බා නෑ කිට්ටක් හම්බුණා
හරි දැන් මම දාන්න ඕනේ දැන් ෆයිට් වලටනේ වැඩිපුර මේකේ මගේ ඩාට් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ෆයිටින් ඉස් මෙයා ටිකක් දාගමු. කොහෙද බුක මානෝ යන්නේ? මං ගොනා පැන්න මේකේ බකමු කියලා. හොඳේ. ගෙම්මත් තමයි ඉස්සරහට මේ සල්මෙක් වගේ ඉන්නවා මොකෙද කියලා බලන්න යන් ඉස්සරහට. ආයේ පාරෙනුත් යන්න බලුවා. Was that meant to be an attack of some Confringo? Potato! Stupid an attack! Incendio! අපි උදව්වක් දෙමු මේගොල්ලන්ට. මෙවුන් හොරු නෙමෙයිනේ අනේ. හොරු වෙන්න හොරු. Expelliarmus! Confringo! Where did it go? What have you done? Expelliarmus! Incendio! Confringo! Protego! Accio! Next time. Protego! You're a big dodgy witch. You'll have to fight eventually. Confringo! Expelliarmus! Protego! Is that the best you got? Confringo! Accio! Stupefy! Confringo! Incendio! Expelliarmus! අම්මෝ නූලෙන් බේරුනේ බෝ. The lamb returns to the wolf. Protego! Nothing more luck. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Revelio! Revelio! Accio! Expelliarmus! Afraid to take a hit, are you? Protego! You're putting me to sleep. I'm going to Luck! Nothing more than luck! Expelliarmus! Confringo! Stupefy like a pennyweight! Protego! Stupefy! Stupefy! Confringo! Expelliarmus! Protego!
barely even felt. Incendio. Protego. Careful not to get Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. You won't escape again, coward. You've the brains of a troll, you. Protego. Pathetic. Had enough. Reduction. I overestimated you. Let's play Predator and Prey, shall we? Holy shit, health එක නැති වුණානේ. shit. Expelliarmus. You Protego. Seems your luck has run out. Accio. Confringo. Expelliarmus. ගැම්මත් තමයි බොයිස් මරගේමත් දීලා ගහගත්තා තව 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා හරිද අඩි මට ඒක අයින් කරන්න බෑ බං Confringo. Incendio. Expelliarmus. මේ මොක්කොද මේ ඉන්නේ මකුළු ඉන්න Protego. Stupefy. මකුළු වෙලා තියන්නේ බොයිස් මේක අසින්දා තියන්නේ මකුළු රොත්තක් මකුළු රොත්තක් උන්ට ගැහුවා ගැම්මත් තමයි මේක 29 මේක 32යි 30යි ඒක අයින් කරමු මම දැක්ක මේක අලුත් එකක් හමු වුණා 31යි මේක 31යි 16 13 15 ඒක ප්‍රශ්නාර්ථයක් තාම මට ඒක අන්ලොක් වෙච්ච නැති එක හොඳයි අපි යන් ඉස්සරහට මොකක්ද දන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයකින් හම්බුනේ මේකට හම්බෙලා තියෙන්නේ ඒක තාම මට අන්ලොක් නෑ ඒක අන්ලොක් වෙනකන් අපි ඉතින් මේව දාගනිමු මේක මොනවද තියෙන්නේ 32යි
මේකේ ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. හරි හරි ඒ ටික තියලා අපි යමු අනිත් පැත්තට. අපි ලොකේෂන් එක පැත්තට අදිමු. ඒ වල මෙතන යන්න දෙන්නේ නැත්. Incendio. යම් බලන්න අපි. මෙන්න ගහගන්න. අම්මාට සිරි. Expelliarmus! Confringo! නෑ නෑ නෑ. ගොලම්. යකෝ දුවපන්. අම්මෝ දුවපන්. උන් ගාගනි. අපිට දැනනේ අපි දුවනවා. අහ කියන නයි දා ගන්නවා කියන්නේ ඒක තමයි කරේ. ගැන නයි දා ගන්න ඕනනේ කරේ ටික. Expelliarmus! Confringo! Incendio! Accio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! අම්මේ අම්මෝ වැදුනා. වැදුනා යකෝ දුවපන්. පලේ පාගිර දුවපන්. උන් එක්ක බෑ. උම්මට ගානවා. හරි දරුණු වෙලාව. හරි කුහකයි. ගොලුම් රීජනරේට් වෙනවද දන්නේ නැහනේ. ඒක දන්නේ නැහැ මන් තාම. බලමු ගිහිල්ලා. මාත් හෙල්ත් එක හදා ගන්න ආවේ. Expelliarmus! Confringo! Incendio! Protego! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Protego! Expelliarmus! Confringo!
Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupefy. Expelliarmus. උගේ අප්පා මතක් කරනවා ගොළොම්මගේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඕකට ගහනවා මන්ද. ඕකට ගහනවද? කන පෑන්ඩ ගහනවද? Expelliarmus. Confringo. වැදුනා මට. Protego. උගේ අප්පා මට මතක්. ඕකේකට. ඌ මරන්නේ කොහොමද? ඌ මරන්න දරුණු ගේමක් ගහන්න දෙනවා මට. බලමු. පොයින්ට් නෑනේ. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupefy. Stupefy. Confringo. ලෙවල් 21 එකේ. ඒක නිසා චුට්ටක් අමාරුයි. ගහනවා කොහොමද උන්ට? ගහනවා දැන් නම් ගහනවා. මේ පාර ගැහුවේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ. රිදෙන්න ගහනවා මේ පාර. මම ඔකට ගහන්න නැතුව මේ යන්නේ ලොකේෂන් එකට. ඔකට ගහලා යන්නේ. Expelliarmus. Confringo. Shit. Expelliarmus. Confringo. Incendio. වැදුනා ගියපන්කෝ ඒක. Shit. ඒකත් වැදුනා බං. ආයෙ ගහනවා ගහලම තමයි යන්නේ. මට කිව්වා කුරයි මේ ටික ඔක්කොම එකපාරේ වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ කීබෝඩ් එකේදී. ක්වෙස්ට් එක පැත්තට යමන් කියලා කියන්නේ මට ඉතින් මේකට ගහන්න එපේද? Expelliarmus. Confringo. මොකද්ද බං මේ කරේ? Expelliarmus. Confringo. බලපංකෝ අපත වැඩන්නේ බං කරේමු යරවෙලි. දැයි දිගරයි. ගහගන්න පුළුවන් බෙලේ වැඩේ කෑවනේ බං මගේ.
ඒ Expelliarmus! Confringo! Protego! Stupefy! Incendio! ඒ Confringo! Incendio! ආෂ් තව චුට්ටයි බං හෙල්ත් එක තිබ්බේ shit කට ගහනවා නම් කන්ට්‍රෝල් එකයි 1 2 3යි මට අවශ්‍ය වෙන ඕකට මේක වටින්නේ නෑනේ බං T අකුර දාලා කාට වෙන්න හොඳ ෂොට් එක මේක බලමු ඕකත් වැඩි දන්නේ ඉතින් Incendio! Levioso! Expelliarmus! Confringo! දැන් Incendio! ඉතින් මොනවත් නෑ දැන් ගහනවා කොහොම කරා මට ඉතින් ආයේ උන්නේ ජම්ප් තමයි බොයිස් දැක්කනේ ආයේ මොනවාද ගෝලම්ලා කියලාත් වීරය නෙමෙයි ඈ මං 4-5 පාරක් මැරුණාට එහෙමයි තමයි සුපිරි කොල්ලෙක් හරක් කොරෙක් නෙමෙයි හොඳ කොල්ලෙක් Expelliarmus! Protego! You'll have to fight him things. Confringo! You may want to know. Expelliarmus! දැක්කනේ ගෙහිලි දැන් ගහනවා පුතේ වීරයෝ නෑ There's a victory that came none too soon. Incendio! දැන් වීරයෝ නෑ දැන් මම තමයි ඉන්නේ වීරයා මම දැන් මේ කඩාන මිදෙන යනවා ඉතින් මේ ගොබ්බ පාල වගේ යනවා Revelio! ගිහලා මාර තරි මකුලේ උරෙත් දැන් Incendio! Levioso! හරි උන්ටත් ගහගත්තා Revelio! බලමු මොනවද අවුට්ෆිට් වැඩි කියලා තීනියක් අයින් කරමු 32 10 30 32 30 මේක අයින් කරමු ඒක එච්චර සෙට් නෑ මට අයින් කරන්න කමන්නේ ඒක ටිකක් හොඳ එකක් වගේ බා අයින් කරන්න ලෝබයි මේක අයින් කරමු ඒක අයින් කරන්න ඊට වඩා ලෝබයි මේක අයින් කරමු ඒකනේ 31 දී මේකත් 31 නේ බා මෙන්න මේක දාගමු බා මේකේ ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා දැන් නම් ගැම්මක් තමයි අපෝ කන්නාඩි දිහා පල්ලෙහා තියෙන ලෙවල් අපරාධ
මේකට වඩා පල්ලෑ ඒක අපි අයින් කරමු ඒක අපිට වැඩක් නැහැ නේ එතකොට Revelio. අපි යමු මේ පැත්තට යන්න දෙන්නේ මේ පැත්තටනේ Incendio. Expelliarmus. Potato. Stupefy. ගැම්මත් තමයි මොනවද Incendio. Potato. Revelio. පටසිරි මකුළු ගුහාවක ඉන්නේ මම උඩින් තමයි යන්න වෙන්නේ මේ කියන පැත්තට යන්න උන්විතත් දන්නේ මම සුපර්මෑන් කියලා මට කොස්ස තාම අන්ලොක් වෙලා නැහැ මේ තාම අන්ලොක් වෙලා නැහැ අපි යන්න කියලා තියෙන පැත්තට මෙයා යනවා මේ රෝන් දෙක ගහන්න Revelio. මට යන්න වෙයි යමම කියනවනේ මම අර උඩ මොනාරි තියෙනවත් ඒක අන්න මොකක් හරි ඩිටෙක්ට් වුණා එතන පාර ෆයිට් එක කර ගියා ගන්න දෙයක් නැහැ හැබැයි බෑ හෙට යන්න බෑ යන පාරවල් දන්නේ මම යනවා මගේ පාරේ අපිට දාන්නේ මේ පැත්ත Incendio. Revelio. යෝ මෙහෙටලු යන්න තියෙන්නේ අපි ගියා තියෙන පාරය Levioso. Incendio. Revelio. wow අපි අමුතු පැත්තකට ආවා අද මොනවද ඒ මොකෙද්ද අම්මර මේකේ සොම්බි ඉන්නෝ Incendio. Potato. Confringo. Incendio. Stupefy. Expelliarmus. මුන්ට ගහන්න නම් මේ කාලෙම තියෙන්න ඕනේ ආදන තාඩි ගොලම් කෙනෙක් ඉන්නවනේ මම මොකද කරන්නේ උටත් ගහන්න ඕනද ඔය කියන්නේ ගහන්න ඕන කියලා දන්නේ නැහැ නේ
කියනවනම් මං ගහන ඌටත්. ඌත් වීරෙන් නෙමෙයි මට. වැඩෙන් නෙමෙයි ඉතින්. Levioso. Confringo. අම්මට ඒ නෝමල් ගම් මෙයාගේ. Potato. Stupefy. 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 Confringo. Potato. ඒ වැරදි වෙලා වැරනේ. Expelliarmus. Stupefy. Confringo. Stupefy. Expelliarmus. Stupefy. Potato. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Stupefy. බලමු හේතේ නැතුව ගහන්නේ මූට. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. Stupefy. දැන් ඉවරයි. දැක්කනේ. වැඩෝ ඉන්නවද? වැඩෝ ඉන්නව නම් කියන්නේ. ගැම්මෙන් ගහන්නේ. තව එකක් ඉන්න යටත් පාල කලෙමු. Expelliarmus. Confringo. Potato. Stupefy. Stupefy. දැක්කනේ. Stupefy. Potato. Stupefy. දැක්කනේ. Expelliarmus. Confringo. Incendio. ඒක වැදුනනේ. Confringo. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. ඒකත් වැදුනා බා. Levioso. හරි ඌ ඉවරයි. Should think they felt that in London. ගොලම් කියලා බැලුවේ නෑ ඉතින් මැරුවා. පට්ට ගේමක් දුන්න ඌට මං. ලෙවල් 21කද 22කද එකෙක් මරලා ආවේ මූ මොකෙද්ද? ගැම්මක් තමයි. බලන් ඉන්නවට දෙන ආදරේ පැලෙන්න ගැම්මෙන්න. අපි යමු මේ පැත්තට. Revelio. බලමු මොන හරි තියෙනවද කියලා නෑ නේ. මම මේ පැත්තට ඇවිල්ලාම නෑ. අර හිට යන්න ඉතින් මෙතන උඩ තියෙනවා පිහට්ටක් වගේ එකක් මේ එකක් ඒකට චුට්ටක් ගිහිල්ලමු අපි. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. මෙතන ඒවා දැන් මොනවද Revelio. හරි ඒතර තව මොනවද කරන්න දෙන්නේ? Revelio. Confringo. Incendio. මෙතන මොකක්ද දන්නේ නැහැ ගන්න තියෙන්නේ.
Levioso. Revelio. මේ සෙට් එකනේ තියෙන්නේ මොකක්ද ගන්නද? Levioso. Revelio. මන් නැග යන්නද තියෙන්නේ. හරි හරි මේකත් කරන්නම්කෝ. That's that. Settled. ගැම්මත් තමයි. ඒකත් මොකද්ද දන්නේ? අන්ලොක් කරගත්තා. ඕකේ. දන්න කට්ටිය කවුරුහරි ඉන්නවනම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මන් දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. වයින් අනේ වයින්ද වැටුණට කමන්නේ. Revelio. ඒ කුරුල්ලෙක් නේ මං හිතුවේ අර මේ පියාඹන අර පොතේ පිටු තියෙනවනේ ඒකක්ද කියලා. ඒකක් නෙමෙයි අපි යන්. Meet Professor Pig. අප්පඩ ඌ හම්බෙන්නද මේ මම පණ දාගෙන මෙච්චර මෙහි යන්නේ. උට ඉන්න තිබ්බනේ මේ Hogwarts. ඔච්චර හොයන්නේ නැතුව. ඌ හම්බෙන්න කලින් මම මෙතනට ගියා මේක අන්ලොක් කරගෙන. පැටියෝ කොහමද? ඉන්න මං එන්නම් චුට්ටේ. Revelio. මට මෙහි මන් දැක්කා මේ හතුරු වගේක් ඉන්න සතුරු. මම යාළුවෝ විරක් කළා තමයි ඉන්නේ හොඳේ. Expelliarmus. Protego. Why can't I hit you? Stupid. Why stupid? I will. වැඩෝනේ. වැඩෝ ඉන්නවද නෑනේ. Ranrock has fooled you all to your demise. Revelio. වැඩෝ නෑ දැක්කනේ. මං ඇරෙන්න වැඩෝ නෑ. මං තමයි ඉන්නේ එකම වැඩා. බලමු මේ කෑලි බෑලි හම්බෙනවා. බලමු. මේක 35 32යි දැන් තියෙන එක 30. මේක දාගමු දැන්. 28 එක අයින් කරමු. ඔලු කඩුත් හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේක මොනවද තියෙන්නේ? මේක හරි එක එක ඒවා අන්ලොක් වෙගෙන මේක අන්ලොක් වෙලා කම්ප්ලීට් මේක කම්ප්ලීට් ඔය තියෙනවා කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්නේ මේක කම්ප්ලීට් නෑ තාම මේක කම්ප්ලීට් වෙලා නෑ අම්මට සිරියන මිෂන් තෝගයයිද මේ මිෂන් සෙට් එකම තියෙනවා ඒ ටික ඉවර කරන්නත් ඕනේ අද බර සෙට් එකක් ගහුවම ඉන්න සත්තු අර හයත්ත ගුරුත්ත ඔක්කොටම ගැහුවම පන්න හරි නම දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා ගැම්මක් තමයි බොයිස් සාදරේ පෙලෙන්න අපි බලමු මේ පැත්තේ කියලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා මොකද නැද්ද නෑ එහෙට නෑ මෙන්න මෙතන තියෙනව මොනවද
තව අවුට්ෆිට් එකක් හම්බුණා. බලමු කොහොමද මේ අවුට්ෆිට් එකේ තත්ත්වය කියලා. මේක 36යි. වව්. දැන් දාගෙන ඉන්නේ 31 එක. මේක දාගමු. ඒක ටික ලස්සනයි. Revelio. මේක අරින්න බැයිද? අරින්න බෑ. යන්න. Revelio. අරින්න බෑ. ඒව තාම බෑ. මෙදින්. හායි. චමි හායි මොකෝ වෙන්නේ? කැමත් තමයි අපි යා Over here. Hi Professor. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. I'd suggest we use the disillusionment charm no sense in announcing our arrival. Quickly now. ඉතින් මං ඕක දාගෙන නැහැ නේ මාත් චුට්ටක් ඉන්න. කොහෙද තියන්නේ ඒක? ආවේ තියන්නේ. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. හරි චුට්ටක් ඉන්න විනාඩියක් දෙන්න මට තව. මේකට යන්න. පොයින්ට් එකක්වත් නැහැ. ඊළඟ ලෙවල් එකට යනකම් ඉන්න වෙනවා පොයින්ට් එකක් ගන්න. හරි අපිත් කොම්මියත් එක්ක මේ විදිහට ගමු. යා. මොකද ගියා මම මරලා දාන්නද? මොනවද කියන්නේ මටද? මට එච්චර වෙලා ඉඳලා පුරුදු නෑනේ. ඉවසීම නෑනේ. මොකද කරන්නේ? ඌනම් කියේ මට ඉවසීම නෑ බා. How nice of you, Stumper. මට ඉවසීම මදි. Something. Ranrock. Stupid. කිසිම ඉවසීමක් නෑ මට. Incendio. ඌට දිව්‍ය ලෝක පෙන්නුවා. ඉවසීම නැති එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ මට. Revelio. Orders directly from Ranrock. These orders indicate හරි that they're ඔබ after පස්සේ something කිව්ව to ගන්නම්ම do ඊටු with ටික. names. What names? And why here? මේ ඉන්නේ එන්න. ඔයා වැඩද? ඔයා ඒතොර මොකද? Potato. Not quite. Hey. Someone's been taken out.
හරි හරි. Incendio. Leviosa. Stupid one. Confringo. Leviosa. හරි හරි උත් ඉවරයි. අම්මේ මම බය හිටියේ මම මැරෙයි කියලා. කුමරි ගාගත්තා. තව ඉන්නවද නෑනේ. Revelio. දැන් මොකද්ද ප්‍රොසෙසර් අයියේ කරන්න තියෙන්නේ? මේ ප්‍රොෆෙසර් ඇවිල්ලා මාව එක්කන් යනවා මෙහෙට. මම හිතන්නේ ඌ එනකම් මම මෙතනටලා ඉන්නවා. හරි තරලයිනේ වැඩි. It's locked. මං කිව්වේ මේ වැඩි තමයි කරේ කියලා. Thank you ප්‍රොසෙසර් අයියේ. අපි An යම් unlocking charm. ප්‍රොසෙසර් අයියා කියන විදිහට මේ පැත්තට No time now, but if you don't know මේ the දිනේ අද secret, ගන්න ඕන we'll work on අම්මලා it back at මගේ the castle. මේකේ මොනවද අයින් කරන්නේ මන්ද මේ 26යි 35යි 26 ගේ අයින් කරන්න වැඩක් නැහැ අපි ආයෙ ගමු මං හිතන හොඳ දෙයක් හම්බෙයි කියලා ඒක ටිකක් අප් එකක් ලෙවල් කියලා කියන්නේ මන් දැක්ක විදියට ඒක අන්ලොක් කරන්න කියන්නේ 17ට යන්න ඕනේ මේක අන්ලොක් වෙන්නේ කොයි වෙලේද කියලා මංවත් දන්නේ හරි ප්‍රොෆෙසර් මොන හරි ඒවල තියෙනවා මේක උම්මට ලියුම් එවන වැඩි මේ ටික මම කෙල්ලෙක් කියලා හිතුවද දන්නේ කෙල්ලෙක් නෙමෙයිකෝ මම කොල්ලෙක් Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. උඩ තට්ටුවකුත් තියෙනවා Revelio. මොන හරි තියෙනවද කියලා බලන්න I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen. Welcome to San Bakar's Tower. Revelio. මේක ලොකුළු බං කඩන්න බැයිද පලයන් කොස්සේ යන්න පැත්තකට මම මේ හොයනවා මේ මොකක්ද එක කවුරුහරි තියලාගේ තේකුත් බොනමු සිකේ විලි ලැජ්ජාව සන්තෝෂ බෑනේ බා ඒ විසි කරපන් Revelio. අපි මේ පැත්තට බලන්න කොහෙද මොනවද තියෙන්නේ සර්ච් ද ටවර් මේ ටවර් එක සර්ච් කරන්න කියලා තියෙන්නේ ඉතින් මම සර්ච් කරනවා මොකද කරන්න මෙතන මම හිතන්නේ ෆුල් ටවර් එකම සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ Revelio. අපි බලන්න යමු අම්මට අරුත් හැංගෙන අපි හැංගුණා Revelio. මිදින් Hello, Professor. Hello, Did you say Professor. San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower.
That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Revelio. මොකද දැන් මම හොයන්න ඕනේ මේකේ. බලමු අපි. මේ අම්මට තිරි මේ හොර දොරටුවක් වගේ. Revelio. කොහෙන්ද Hogwarts වලින්ද මතකනේ එකපාරට අපි Enterist අපි enter වෙන්න තියෙන්නේ මෙතනින් load වෙනකම් බලාගෙන ඉමු Revelio. අපි මේ පැත්තට ආවා I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. බලමු අපි ඉස්සරහට ගිහලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා That must have done something. Best have a look around. හොඳ ෆයිට් එකකට වගේ යන්නේ පුතේ. හොඳ බොස් ෆයිට් එකක් වගේ එකක් අත ළඟ ඇති කියලා මට හිතෙනවා දැන් නම්. Revelio. යා. හරි හරි මේ පැත්තට තියෙනවා ඒ ටයිම් තකෝ ඕක මං ගන්නවා මේකේ හොඳ එකක් හම්බෙයි ඉස්සරහට එතකයි එක අයින් කරමු අඩේ कोई ना भी आओ वो कांडे पेगा माहिता ने दिया होंदेगा कोगे
ඒක එකක් නේද වැඩිපුර තියෙන 36. ඒකනේ. මේක අයින් කරමු. අපරාධේ මං හිතන්නේ මට ඒක මං මගේ අරගත්තා. All traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. Jamba. Oh, me කොහෙද මේ? These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Potato! Stupefy! Confringo! Stupefy! Incendio! මංගේ හොඳ බොස් ෆයිට් එකක් අද ලඟුවා. හරි අර උත් ඉවරයි මාටත් පාරක් පොඩි වැදුනා. ඒකයි උනේ. What have the keepers planned for me? අපෝ මෙලෝ රහක් නෑ ඒක. තිහයි. නෑ නෑ මේක ලස්සනයි. මේක අයින් කරන්න. ඒකේ නම් මොකොත් නෑ වගේ. Revelio. එහෙත් මොකොත් නෑ. මෙහෙම නැතිනම්. These look familiar. Accio. Yeah. Balloon. Accio.
examine Lambanda it from baby. both sides of the archway. අයියෝ මේ වැඩක් නෑනේ. යා හොඳේ ඔදෙන්න දැනගන්න ඕන. මෙතනින් එහාට යන්න විදියක් නැහැ. ඉරාවටම More statues. මේ තියෙන්නේ. Revelio. ඒ Confringo. Incendio. Holy shit. Confringo. අම්බෝ Not making this easy on me. නූලෙන් බේරුනේ උන්ගෙනු. ඒ ගුබ්බියෝ දෙන්න ගහන්න ගත්තන එකපාර. යක්කෝ මාර ඩයල් දෙකෙන් බර දාලා මට ගැහුවනු එම මොකද්ද මේ කරන්න ඕනේ Revelio. මෙහෙ මොනවද තියෙන්නේ මෙහෙත් මොකුත් නැහැ Accio. හරි ඒක මොකක්ද උනේ මෙතන Revelio. මේකෙන් යන්නේ වෙනම පැත්තකට ඒක හරිද Seems I ought to explore this archway from both sides. Confringo. ගහන්න නැති වෙයි නේද උන් තම උන් ගැන කියන්න බෑ කොහින්දනේ කර නගින්නේ මන්ද මේ තියෙන්නේ What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Accio. ඒ පැත්තට යන් මුලින්ම අපෝ මෙලෝ රහක් නෑ දැන් මේට යන්නේ කොහොමද මම Accio. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. ඒ හිට යන්නේ කොහොමද බන් දැම්ම
මම මොකද්ද මේක කරන්න ඕනේ? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. යන්නත් ඕනේ මෙහෙට කොහොම හරි. දැන් නම් මොලෙත් එක්ක මං යන්නා. Incendio. Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. මෙහාට එන්න ඔන්නෝම මෙහෙට යන්න ඕනේ දැන් කොහොමද යන්නේ කියන්න Revelio. Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. කොහොමද යන්නේ? මට දැන් යන්න ගන්න. දැන් යන්න නම් මේ ගෙනියන්න වෙනවා. Protego. මොකක්ද තීයගුවා? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Reparo. ඇයි මේකට මොකද්ද මන් දැන් කරන්නේ? Incendio. Reparo. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. දැන් නම් ට්‍රැක් පැනලා තියෙනවා. Lumos. Incendio. බලමු කොහෙන් හරි යන්න දිහාවක් තියෙන්නත් එපැයි මේකෙද? Expelliarmus. Accio. ඇදලා ගන්නකෝ අනේ මොකද්ද අප්පා මේක? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.
මට දැන් මේක හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. මේකේ ඒකෙන් යන්න පුළුවන් ටික දුරක් නේ. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Shit. Maybe. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Incendio. Accio. ඒ ඉස්සල්ලා මෙතන මෙහෙම එකක් තිබ්බේ නෑනේ. Protego.
ඒ පැත්තේ ඒක නෑ. අලුත් ස්පෙල් එකක්වත් මට හම්බුන්නේ නැහැ නේ. මේ ටිකනේ තියෙන්නේ. Accio. ඒකේ නෑ. මාර සීන් කෝල් එක නෙමෙයි මේකේ. Accio. Revelio. Accio. Revelio. යෝ කොල්ල වැඩෙත් තමයි ක්‍රමසාවිදි දාලා කොහොම හරි වැඩේ කරගත්තා. දැන් ඉතින් මම හිතනවා හොඳ එකක් හම්බ වෙයි කියලා. මේක 27යි 10යි මේක මගුල වැඩකුත් නෑ බං වයින් කළා දාපන්. මේක වැඩකුත් නෑ. අපි බලමු මේක දැන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හම්බෙන්නේ ජරාවක් හම්බෙයිද දන්නේ නෑ. හොඳ දෙයක් හම්බෙයිද මට ඉතින් මට එනවා කියන්න පුතේ. කොයින් දෙන්නද යකෝ මගේ මෙච්චර මේ කිට් ටිකක් අයින් කරේ. මේ මොකක්ද දෙන්නේ? Revelio. මෙතන හොඳ ෆයිට් එකක් යයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද රීසෙට් ගන්න දිනනවා. වඩු ගොඩයි. Expelliarmus. Confringo. තුන් දෙනෙක් ඇවිල්ලා බා. Expelliarmus. හරි Expelliarmus. නේම
अरे ये की भी क्या हो रहा है? Expelliarmus! यार मांगी हो रहा है I'll never get used to these floors. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Protego! Stupefy! Revelio! Accio! Revelio. Accio. Revelio. Accio.
Accio. Revelio. Accio. Revelio. Don't like the look of this.
Confringo! Expelliarmus! Incendio!
Expelliarmus! Right, then look at this. Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! What a relief. Another pencil.
Holy shit, nigga. ඒකත් දාගත්තා. බලමු ඩාර්ක් මැජික් පැත්තට චුට්ටක් නැඹුරු වෙන්න වෙයි වගේ. අම්මෝ අට දෙනෙක් බලා ඉන්නවා බොයිස් ගැම්මක් තමයි කොහොම හරි අර බොස් ෆයිට් එක ඉවර කරා ගැම්මක් තමයි What is it? My father isn't getting better. කට්ටිය දෙන සප් එකට ආදරේ පැලෙන්න I'll never recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. ගැම්මක් තමයි ඔන්න ඒක ආනේ මම Every ඉවරයි year කියලා a student ඉවරනේ sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. Morgana. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. මර්ලින් Be sure අයියාගේ that the others කැලේද know. දන්නේ Very well. I shall see you then. ඌ දැක්ක මොකක් හරි දැක්කනේ හොර ගෙඩි හොරෙන් බල්ලා Another memory. Now to find a way out of here. දැන් මං කොහෙටද යන්න ඕනේ මේ තියෙන මේ පැත්තට මං දැන් සෑහෙන දුරක් ඉඳන් ඇවිල්ලා මේ එන ගේමක් දීලා යුද්ධයකට මාස් වෙලා Back to the map chamber. අම්මෝ පට්ට ගේමක් දීලා මෙතෙන්ට ආවේ ගේමක් දීලා ගිය අවුරුද්දේ වැලිකඩ ඉඳලා නෙමෙයි මායා පාසලේ ඉඳලා එළියට ආවේ මායා පාසලේ නෙමෙයි ඒක ඇවිල්ලා නිකන් මොකද්ද මන් දැක ඉඳලා එළියට දන්නේ මේ ඉන්නේ තනික දැන් ක්වෙස්ට් තියෙනවා මන් දැක්කා 100ක් විතර මගේ කෑදිලා දැන් ඒ ක්වෙස්ට් ටික ගහලා ඉවර ගන්නත් ඕනේ අම්මේ තාමත් ඉවර නෑ වගේ
දැන් What තව have we එකා here? මෙන්න. I'm a student at Hogwarts, sir. අලි And මදිවට this is කොටි Professor කිව්වලු. Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. හරි හරි විනාඩියක් දෙන්න බොයිස්. We saw you in the create pensive in කරනවා. Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them.
I should ask Sirona at the Three Broomsticks. About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Another house token for the house chest. You miserable lout! Your sister has been in St. Mungo's for 3 days, and she's still vomiting slugs. If you ever point your wand at your family again, mark my words, you will lose that wand. Off on another adventure, are we? Revelio.
unintentional. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities. Oh Right yeah, after my ambition boys. and cleanliness. Good Maybe work, dia kena-kena, no? everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and Balong groom api them. muqaddame karan nahi Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. දැන් මේකේ quest බාරත් වගේ තියෙනවා මට ඇවිල්ලා. දැන් මොනවද මම Couple of කරන්නේ? Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeyjukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the knees. Just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I.
It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Over here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back.
අටු මින්නරාරු Please meet Highwing. Isn't මෙන්න she just ඉන්නවා ඩයල් එක. magnificent? Go on, ඔවුන් introduce yourself මතකද to her. හැරි පොටර් එකේ But be මේ ඩයල් careful. එකේ ඉන්නවා. You must මම always show ඇවිල්ලා hippogriffs මොකද the මන් proper දන්නේ. courtesy before අර you මරන්න approach ගිහිල්ලා them. බේරගන්නේ. බලමු වැඩේ කරලා හරියයිද කියලා. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, nice. tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. නියමයි. පේන රවුමක් කියන්න. ඒකනේ කියන්නේ. ඌ තනියම ගියානේ. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seems to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. yeah. I should be දැන් නම් going, but we'll 12:14 speak වෙන්න again ඇවිල්ලා. soon, I hope. දැන් මිෂන් එකත් ඉවරයි. මේකේ මොනවද දාගන්න පුළුවන්ද? මට ඕන එකක් මේකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට දාගන්න මේක මම ෆයිට් වලට හදාගන්න එකනේ. හරිද? එතකොට දැන් මේක පුළුවන් කෑම වලට. ඒ කියන්නේ මේකට දාගන්න. එතකොට ඒකට යන්න ඕන නම් මොකක් හරි දාලා මම හිතනවා ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. බලමු දැන් නම් යන්න වෙලාව හරි. දැන් මෙන්න මේ වෙනකන් කරලා තියෙන වැඩ ටිකේ අවසානයේ බලමු. සතුට වෙන්න පුළුවන් දේවල් කරලාද කියලා. මෙලෝ රහක් නැතුව ඇති. පොයින්ට් නෑ. ක්වෙස්ට් නම් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න. මෙන්න තියෙනවා ක්වෙස්ට් සෙට් එක. ඇවිල්ලා එක තියෙනවා මැප් එක තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔක්කොම බලා ගන්න. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේකේ මේන් ඉන්නවා සතු සෙට් එක. හිපෝග්‍රොෆි
කියලා තමයි යාළුවට කියන්නේ. Protego. තාම මේ ඔක්කොම අන්ලොක් නේ මේ බලන්න එකක් මේ ලොක් යව ගන්න කොහමද මම කොස්ස ගන්නත් ඕනේ කොහොම හරි ඒ ඔක්කොම ටික තියෙනවා හරිද දැනට එහෙනම් මං යන්න හිතෙන්නෙත් නෑ උයි කමන්නේ මොකක් කරන්නද තා චුට්ටක් එහාට මෙහාට ඇවිදලා බලනවා තිරාම කතාව යන්න හිතෙන්නේ දැනට 9 දිනක් ඉන්නවා ගැම්මක් තමයි ආදරේ පැලෙන්න හැමෝටම අපි බලමු මෙතනට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්න තියෙන්නේ කියලා හම්බෝ කොස්සවත් තාම අන්ලොක් කියලා නේ ඒකයි සීන්නේ මේ කොස්සේ මිෂන් එක ගැව්වා මේ පොඩි මිෂන් එකක් තිබ්බා මේ කියන්නේ කොස්ස ගැන මේකක් දෙන එකක් ඒක කරා දැන් එතනින් එහාට දීපු මිෂන් ටික තමයි දැන් මම කරගෙන ගියේ සරසරට ගාලා ඒ වුණාට වැඩි හරි ගියේ නෑ ඒකයි සීන් කෝන් එක මොනවා කරන්න තියෙනවද දන්නේ තව බලමු අපි ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා තාම ලෝඩ් වෙනවා අන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි අන්න ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි යන් අපි Revelio. මොන හරි තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා වටපිට ඔය කමන්නේ ඒ තිබින්නේ තිබිච්ච දෙන් අපි යන් අපිට යන්න කියලා තියෙන දිහාට මේකට යන්න බෑනේ මේ මේකක් අරින්න ඉපේ ඔය මං කිව්වේ ඒකට යන්න බෑ බලමු මේන් ඉන්නවා කවුද ඩයල් Hello එක again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Chinese Gladwin Moon. Chinese Japan Japanese sorry At your service. මූණේ හැටි First, ඒවා please allow me to apologize if ඒවට I seemed a ඉංග්‍රීසි bit කතා කරන්න unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Oh, yeah, ujai රැවිනවා රෑ උනා අන්න රැට ඒව දිලිසෙනවා We are fortunate to... Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment. අන්න See if you can එකයි remove the moon from the statue. මේක ඕපන් කරන්න Odd පුළුවන් little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, මොකද්ද මේකට මන් දැන් those ඔබන්න curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, ඌ I turned a කියනවා corner ඌ කියවන්නේ හම්බ තාලනවා with a දැන් boggart, or shapeshifter, ඌ කියනවා මං which ගහනවා takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? මේ තියෙන්නේ Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Horrible experience. Those statues are... හරි මං එනවා අය The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me.
I have my suspicion as to the Revelio. scoundrels responsible. ඒක මං ඕපන් It is කරලා my තියෙනවා. hope that they will slip up and reveal themselves. ඒක ඕපන් කරලා as the තියෙන්නේ boys. statues අපි එහෙනම් යමු. disappear. That is why I මොකද need your කරන්නේ? help in removing the statues. Why me? A couple of හරි හරි. reasons, frankly. First, you're daring frankly නෙමේ to against those මට trolls in වැඩේ ඉක්මනට Hogsmeade. It's කරන්න gained you ඕනේ a කියන්න මොකද්ද වෙන්න reputation ඕනේ for කියලා විතරක් fearlessness. වැඩේ කරමු. Second, as macabre. You? I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. Okay. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I... for... Curfew? Out. යා අම්මට ඉතින් ස්පෙල් එකක් දෙනවා මෙන්න. මං මෙයා වුණොත් ඌ ස්පීඩ් වෙනවා. දැක්කද සීන් එක? අන්න මට ලොක් කරින්න පුළුවන් දැන්. අඩි කෝ එක? කෝ බං එක? දැන් ඒක දුන්නානේ මට දැන්. ස්පෙල් එකක් විදිහට. F. Aloha Mora. අම්මට ඒකද තියෙන්නේ දැන් මම මොකද කරන්න ඕනේ මේක? මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ ඉතින්? ඒ යෝ බොයිස් ඇලහමෝරා ඒ වුණාට වැඩේ කියලා වුණා. මේ කොහොමද මම දැන් අන්ලොක් කරන්නේ? එහෙමද? දැන් මොකද ගන්න තියෙනවා? හරි 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 ලොක් එක ඇරියා කොහමද ලොක් එක ඇරියා ඇත්ත දුඹ මාව ගෙන්න ගත්ත ඒක නේද about the demiguy statues. Just hearing the name. I have nothing more to ask. Come and see. දැන් මට හැම ඔක්කොම මරින්න පුළුවන් වගේ. Revelio. ඕන එකක් දැන් ගියේ. Aloha Mora. අම්මට සිරි. හරි හරි දැක්කානේ දැන් කොල්ලා ලෝක කැරෑර යන්නේ Revelio. බොක්ස් නම්ම නම් තියෙනවා උස්සනවා පුතේ දැන් මං ඔක්කොගෙම මේ වටපිටාවේ තියෙන ඔක්කොම උස්සන්න ආවේ මන් දැන් මංගොල්ල කනවා මන් දැන් Revelio. අම්මර වෙන්නේ යතුරා
shit ඇඳුම් වැඩිලුනේ බලමු ඔක්කොම 24ම ෆුල් ඩෝ ගියාන්කෝ මොනවාද වැඩි උනේ දෙකයි 32යි 35යි 10 ඒක තියමු ඊට ඒක ටික ලස්සනයි මේ කොහමද තියෙනවා මේක අයින් කරමු සිතකින් නෙවෙයි කියලා අයින් කරමු මේක එපා ඔය ටික එපා ආපෝ ඒක ලෙවල් පල්ලෙහාට ගියාම කුෂිකේ ඒක එන්නේ අනික මේ ලෙවල් 18ට ගියාම පස්සේ ඊටත් වඩා නියමයි Revelio. ඒකට නම් ලෙවල් නෑලු මම බලමු මෙන්න මේ පැත්තට යන්න තියෙන්නේ මේක දාගමු මේක දාගමු මුලින් මේකට මේක දාගමු මේක දාගමු මේක දාගමු ඌ මාදියා බලන් ඉන්නවනේ බා බයි දෙනවා මේ බලපන් උමුගේ මූණ මේ ඌට මා පේනවා අපි මේක ගහමු හොරාට මේ කෝ යන්න බණ්ඩේ ළඟින් යන්න ගැම්බත් තමයි තුන්න හොම්බතලෙන්ඩ ටෝකන් 16ක්ද කොහෙද තියෙන එකතු කරන්න මම දැනට 6ක්ද කොහෙද එකතු කරලා තියෙනවා තව සෙට් එකක් තියෙන එකතු කරන්න අපි බලමු අම්මට සිරි වුණා වැඩේ මාට්ටු මම බැලුවා රතන් යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න වැඩේ මාට්ටුනා මාට්ටුනා ඔය වැඩේසි මට දෙනේ බලන් ඉන්නවා ගැම්මක් තමයි තව චුට්ටි වෙලාවයි ගහන්නේ මම
ඇයි ලෝඩ්ද නෑනේ යන් Confringo! වැඩි අනාගෙන කෑවා වගේ අනාත කරගන්න හොඳ නෑ මේ පාර අපිට යන්න කියලා තියෙන පැති හැම එකකටම යා Revelio. How are your students getting along this year? Oh, poorly, I'd say. Is that so? ජන් අපිට කියලා තියෙන දිහාට අපි යා නැත්තම් අනාත උසාගරම් වෙන්න වෙනවා මේ මුංගේ I wouldn't be a pre. අයියෝ මාට්ටු ගියාන්කෝ ආයෙ පාරක් මොකක්ද මේ හොරඩක්වත් කරන්න බැරි මුන් එක්ක උන්ක හොරඩක්වත් කරන්න බෑ යන් අනේ Aloha Mora. Segment asal ring ganda අම්බෝ රිංග ගත්තා කොහොම හරි Revelio. අනුගේ කාමරා සෙටින් කරලා මොනවා හොයනවද දන්නේ නැහැ මේ සල්ලිත් උරන් කරනවා මේ බලහන්කෝ ඉතින් හොරෙක් නෙමු කුපාඩියා පල් හොරෙක් එක්කනේ සෙල්ලම් කරන්නලා දෙන්නේ මට Revelio. ඒක ලෙවල් හරි හරි ඒකත් උස්ස ගත්තා කොහොම හරි ඔය තියෙන ටිකත් කරගෙන යන්න එපේ නැත්තම් බෑනේ
This must be the prefect's bathroom. බලහංකෝ ඉතින් ඒකත් කරකවන්න එපා. හරි. අම්මේ. Loyalists are preparing for a rebellion. Perhaps Ranrock and Hislop wouldn't be so combative if the ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes from the league. I'll hand him his hat. හරි ඒගිස්සුවා. Professor Hecat's class is superb. I don't think that's what that class is for. Revelio. She's right. Why would you leave goblins alone? Troll. How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect. හරි බඩු ඉස්සුවා. Hello, Hamora. බඩු ඉස්සනවා. හරි ඒකත් ලොක්කේ ගැඩුවා. Revelio. බලමු මොනවාරි දිනනවා කියලා මෙතන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. යතුරු කොහෙද දන්නේ තියෙන්නේ? මං කිව්වේ මේ කොහේ හරි ඇති කියලා. මං හිතුවා හරි. යන්නකෝ මං එන්න. Confringo! Accio! නියමයි. නියම හොරෙක්. සුපිරි හොරෙක්. Aloha Mora. දැක්කනේ දැන් කොල්ල වෙඩ්ඩෙක් කියලා ඉන්නේ තනික හොරෙක් කියලා ඉන්නේ අම්මට තේරුනේ නැතේ තනිකර පල් හොරෙක් කියලා ඉන්නේ ගේම් එකේ මොකේද දායි බං මේකට නේ ආවේ හැට් එක 30යි 13 එකක් 30යි මේක 17 30යි හරි ඕක දාමු මොකද මං චොට්ටක් ආස කැප් එකට මේක 24යි 23 එක අයින් කරන්න වැඩක් නැහැ මේක 24යි මේක 30යි මේක අයින් කරන්න වැඩක් නැහැ එතකොට මේක දෙන්න ගෙම්මත් තමයි අපි බලමු මේක මෙතනට එනකම් චප්ප වුණා ඉක්මන් කරහම් අප්පට සිරි වුණා ආයි චප්ප චොරප්පන් වුණා ඌ අන්න නියමයි තවඩෝගන්නයක් හම්බුණා ඌ එතනම ඉන්නවනේ ඌට එතන ඉන්න දීලා අපි මෙහි යා මෙහෙනුත් යන්න පුළුවන් කියලා දාලා තිබ්බේ අර ඉස්සල් මම ඒව බලාගෙන ආවේ Ombo
On my හරි ඉවරයි. මාට්ටු. අවුලක් නෑ. try again දාමු. එහෙනම් අදට මං ගිහිල්ලා එන්නම්. දැන් 12:41යි වෙලාව. හිටපු හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ජය වේවා. හැමෝටම good night. මං හෙට අරගෙන එනකොට මෙතනින් තමයි අරගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් අපි මේකෙම සෙට් වෙමු හෙටත්. ගැම්මක් තමයි. එහෙනම් හැමෝටම good night පුත්සන්න ජය වේවා. එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියා අද දවසින් සමු අරගෙන